Okay, class. So, magandang araw sa inyong lahat. I hope naririnig na ako para makapag-start na tayo. So, this lecture is for those who have off-term Mat 171, Differential Calculus or Calculus 1 for Engineers. And mag-start tayo sa lesson ng limits of functions kasi yung evaluation of functions is, I think meron kayong idea doon, pero if you don't have any idea, pero sa tingin ko meron. Um, I have a lecture. I still have a lecture on my YouTube channel. So, pwede nyo bisitahin yun. Kasi class, gusto ko unahin yung mga topics na very important para sa inyo and alam ko marami nahihirapan. Okay? So, let's start with limits of functions. Kapag ka-class, nagsasolve tayo ng limits of functions. We have different rules, or theorem. So, theorem number 1, sulat natin. Makikita nyo rin sa module nyo, pero isulat ko na din. Theorem number 1 is limit of constant. Limit of constant. So, kapag ka-class kumuha tayo ng limit of constant, that says limit of c as x approaches a. So, that c is still c. Ibig sabihin, class, yung limit ng constant is still constant kahit ano pa yung value ng x. So, sulat ko na din dito where a is equal to any number. Ibig sabihin nun, class, kapag ka, for example, nagbigay sa inyo ng limit of constant, for example, limit of 5, 5 pa din siya kahit na yung x is approaches sa kahit anong number. Okay? So, example tayo. Ano ba magandang example? So, example tayo, class. Example. Example, evaluate the limit of 17 as x approaches 5. So, ayan. Example, class. So, evaluate doon natin yung limit ng 17 as x approaches 5. Is still, class, that becomes limit. So, solution limit of 17 as x approaches 5, that is still equal to 17. Okay? So, kahit ano pang limit, class, na constant, kahit ano pa yung value ng x, still, yun pa rin yung sagot sa kanya. Okay? So, ganun yung limit of constant. So, another theorem number 2. Theorem number 2, that is limit of variable x of variable x. So, sabi dito, makikita nyo sa module nyo, na yung limit of variable x, is equal to a, where x approaches a. Ano ibig sabihin yan, class? For example, nabigay sa inyo ng function, limit daw ng x is equal to a, which is yung value na kung saan nag-approach yung x. So, yun yung magiging value niya. Halimbawa, example, nagbigay sa inyo, basic pa lang to, class, ha. Kaya maganda, mag-solve tayo ng mga complex problems mamaya na wala sa module nyo. Example, sige. Evaluate the limit
of, ano ba maganda? Hmm, limit of x cube as x approaches 3. So, evaluate the limit of x cube as x approaches 3. So, ang gagawin nyo class, ang ibig sabihin lang class ng theorem number 2 na to is kapag ka meron kayong x, edi palitan nyo kung alin yung value ng x, ganun lang. So, eto, kung sasolve natin to, magiging limit of x cube as x approaches 3. So, kung sasolve natin yan, substitute nyo lang class yung value ng x, which is 3, magiging 3 cube. So, ganun lang. So, 3 cube is 3 times 3, that is 9 times 3, 27. Okay? So, ito na class yung inyong answer. Yung theorem number 3 tsaka theorem number 4 is very obvious. Theorem number 3, theorem number 4, tsaka theorem number 5. So, very obvious and very basic. Bakit? Kasi class, sabi sa theorem number 3, the limit of sum or difference, ano ba ibig sabihin class kapag ka sum or difference? Eh di subtraction tsaka addition. Diba? Yung limit na, yung theorem number 4 sabi, the limit of product of two or more functions, the class multiplication. Sabi naman sa theorem number 5 is limit of quotient, the division. So, try natin, sige. Try pa rin natin kahit na very basic siya. So, lipat na tayo. Theorem number 3. Tayo. Theorem number 3 is yung tinatawag nating limit of sum or difference. So, paano ba yan, class? Sabi dito, class, ang gagawin nyo, alam nyo, class, hindi ko naman to ginagamit yung mga nakalagay-lagay dyan, dinidirekta ko na siya agad. Tingnan nyo, ha. Sabi dito, class, limit of f of x, f of x plus g's of x as x approaches a is equal to, pwede nyo, class, i-breakdown na ganito yan, limit of f of x as x approaches a plus limit of g's of x as x approaches a. Class, pwede nyo i-breakdown na ganito yan. Pero class, madalang kong ginagawa yan kasi class, ang ginagawa ko na I think you should do also is i-direct ng i-substitute nyo na. Kasi papahirapan nyo pa yung sarili nyo kung gagawin nyo pa yan, di ba? So, let's have an example. Teka lang. Maghanap tayo ng example. Okay, maganda ka na example. Yung medyo mahaba. Sige. Ito. Mahaba. So, ito na lang. So, wag natin kunin nasa module nyo. Yung nasa module nyo, class, is pwede yung tingnan, practicein. Okay? So, sige. And alam nyo, class, may nagtatanong sa akin dati, bakit daw ba yung mga ina-example lang namin usually is nasa module lang? Sino ba class gumagawa ng module? Di ba kami din? So, bakit po kami kukuha sa ibang source kung andun na nga eh? Class yung module nyo, yun yung nagsisilbi as your book. So, kahit na dun pa kami kumuha ng example or sa ibang sources, pare-pares lang naman class ng thought yun, ng idea. Huwag nyo class tingnan kung paano siya sinosolve sa example. Hindi class ganun ha, sa concept. So, anyways, mag-example tayo. Sige, try natin gamitin to, tapos try natin yung shortcut. Limit, evaluate the limit of sample. Evaluate the limit of x minus 3x plus
12x squared as x approaches 2. So, class, sige. Kung sosolve natin to, pwede natin tong i-breakdown as kagaya na to. Magiging limit of 8 as x approaches 2. Tapos minus yan, therefore minus to. Limit of 3x as x approaches 2 plus limit of 12x squared as x approaches 2. Okay? So, ang gagawin nyo, class, ang pinaka-technique lang, di ko alam kung ba't nahihirapan yung iba sa inyo, is isinasubstitute nyo lang naman yung value ng x which is 2, oh. So, substitute natin. Since wala kayong x dito sa limit of 8, edi 8 pa din to. Tapos dito, minus limit of 3x as x approaches 2, edi 3, negative 3 times 2. Tapos dito, plus, this is 12, substitute nyo yung 2 dun sa x, 2 squared. Tapos, simplify. Sulat nyo to, 8 minus 3 times 2, that is 6, plus 12 times 4. So, simplify further. 8 minus 6 plus 12 times 4, that is 48. Okay? So, kapag sinimplify pa natin yan, 8 minus 6, that is 2, plus 48, that is 50. Ito class yung final answer nyo. Ito. Okay? So, ganyan yung idea kapag theorem number 3, limit of addition or subtraction. Pero class, alam nyo ba, hindi nyo na to kailangan gawin. Ito yung solution number 1. So, solution number 2 tayo, yung shortcut. Lagay ko shortcut. Yun nyo nagbigay sa inyo ng ganito. Isulat natin. Limit of 8 minus 3x plus 12x squared as x approaches 2, di ba? Edi try nyo agad i-substitute yung 2 sa mga x dyan. Di 8 minus 3 times 2 plus 12 times 2 squared. Di ba? After that, 8 minus 6 plus 12 times 4. Simplify further, 8 minus 6 plus 48. And then, kapag simplifying pa, magiging 8 minus 6, that is 2 plus 48, edi 50. Di ba? Same answer din siya class, pero ginamitan natin ng shortcut. Hindi nyo na class, kailangan i-breakdown na ganito. So, no need na. Okay? So, yan yung theorem number 3. So, huwag kayong mag-alala, mag-example tayo ng complex mamaya. Theorem number 3. Addition or subtraction. Try naman natin class yung theorem number 4. That is product. Tapos yung theorem number 5 is quotient. Okay. So, sige. I-absorb nyo class mabuti. Theorem number 4 na tayo. Sulat natin theorem number 4. Number 4, that is limit of a product. Pagka class product, ibig sabihin yan class yung result ng multiplication. Okay? So, I guess, alam niyo naman yun. So, sabi dito sa limit of a product, pagka nabigay sa inyo class ng ganito, ng limit of f of x times g's of x as x approaches a, pwede nyo ito class i-rewrite as bracket limit of f of x as x approaches a, tapos bracket limit of g's of x as x approaches a. Okay? So, pwede yan, class. So, pwede yung i-write na ganyan yan. So, baguhin natin to. Gawin natin bracket. Yan. So, pwede yan, class. Okay? And then, tsaka kayo mag-proceed dun sa simplify ng ating limits. So, try natin. Example.
Hanap ako ng example. Maganda-ganda. Ito na lang. Example, class, limit of a product. Siyempre class, kapagka nagpa-quiz ako sa inyo, hindi ko sasabihin kung anong type of theorem yun. Bahala kayo ha. Malalaman niyo naman yun eh. Madi-distinguish niyo naman yun. Okay? So, sige, example. Example. Example class, evaluate the limit of 3x squared times quantity 2x minus 7. Okay? As x approaches, as x approaches 4. Alam niyo class, hindi niyo naman kailangan i-breakdown na ganito eh. Maniwala kayo sa akin. Pwedeng isulat, i-direct substitution niyo na agad yan. Pero syempre, gamitin natin ng solution number 1 which is eto. Eto, which is eto. Tapos try natin shortcut. Tingnan niyo ah. Kapag class ganito yung ginawa niyo, pwede niyo siyang i-breakdown na limit of 3x squared as x approaches 4. Tapos lagyan niyo ng bracket kasi multiplication siya. Tapos limit of 2x minus 7 as x approaches 4, bracket. And then, tsaka kayo ngayon mag-proceed dun sa pagsasubstitute ng 4. So, substitute natin sa mga x, 3 times 4 squared, bracket, bracket, 2, kalakasin natin, 2 times 4 minus 7. Marami class nagkakamali dito. Marami class nagkakamali sa inyo dito. Alam nyo class, para hindi kayo magkamali, wag nyo munang alisin yung bracket. Kasi class yung bracket ang nagsisilbing pang-separate dyan. So, kung hindi nyo alam class, yung tawag dito is PEMDAS. Kung hindi ko pa ito naturo sa inyo or yung teacher nyo, tandaan nyo class itong note, PEMDAS. Ano yung sabihin class ng PEMDAS na yan? Unahin nyo class lagi yung parenthesis. Pagka class nagsosolve kayo, unahin nyo lagi parenthesis. Sunod nyo class yung exponent. Tapos multiplication. Next nyo class is yung division. Tapos addition. And then subtraction. Okay? So, ayan. So, yan yung kinakailangan sundin. Siyempre, una to, pangalawa to, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Pero class yung addition, subtraction, kahit sino mauna dyan, okay lang. Pati yung multiplication, division. Pero dapat mauna lagi yung multiplication, division, bago yung addition, subtraction. Okay? So, ayan yung dapat sundin. So nakikita niyo naman, parenthesis. So, bracket is a type of, pwede natin sabihin na parenthesis din siya. So, unahin nyo class yung nasa loob. So, 3. Tapos, exponent muna. 4 squared, that is 16. Tapos, 2 times 4, that is 8. Minus 7. Okay? Huwag nyo muna alisin class yung bracket. 3 times 16, ilan? That is 48. Tama? Times quantity, 8 minus 7, that is 1. Okay. After that, i-multiply nyo na, magiging sagot is 48. Ayun na yun, class. Ayun na, class, yung ating final answer. Okay? So, ayun. Yan yung limit of a product. Pero class, solution number 2, diretso na natin. Shortcut. Binigay sa inyo to. Edi, sulat natin. Limit of 3x squared minus 2x minus 7, di ba? As x approaches 4 daw. Pagka nakakita kayo class na ganyan, diretso nyo na. Bracket 3 times 4 squared. Bracket 2 times 4 minus 7. Bracket. Wala class, pinagkaiba yan. Sinasubstitute din natin agad, pinaghihiwalay lang doon sa may sabi, sa Turing, sa idea niya. Okay? So, 3 times 16, bracket. So, 8 minus 7. Okay.
O, simplify further. Mas mabilis yan. 3 times 16, that is 48. Bracket. Tapos ito ay 1. Therefore, ang answer is 48. Okay? So, ayan yun. Ito, class, yung inyong answer. Ayan. Yan na. O, di ba, mas mabilis yan. Hamak mas mabilis yan kasi dito kasi isusulit nyo pa to eh. Eh, no need na. Bahala kayo kung anong gusto nyong piliin sa dalawa. Yan yung theorem number 4 natin. Theorem number 5, tapos meron pa tayong theorem number 6, yung special type of limit. Special type of limit is yung merong trigonometric. Okay? So, sige. Let's proceed. Okay. So, theorem number 5 na yata yun. Yan, theorem number 5. Theorem number 5, that is limit of quotient. Pag sinabi natin class na quotient, yan yung answer kapag ka nagdi-divide kayo. Quotient, okay? So, sabi dito sa limit of quotient, so for example, meron kayong limit of f of x over g's of x as x approaches a. Pwede nyo daw siya paghiwalayin. Pero this is very useless class. Sa totoo lang. Kahit hindi nyo na siya gamitin. Limit of f of x as x approaches a over limit of g's of x as x approaches a. Ganyan yun class. Pero sa totoo lang class, hindi, kahit hindi nyo na alamin yan. Kasi class, understood naman eh. Kapag division, syempre, isa-substitute nyo, tsaka yung i-divide, di ba? So, pero anyways, yan yung nakalagay sa module nyo. Kaya, example tayo. So, example, mm, ito class. Example tayo. So, ito. Evaluate the limit of, so, i-block natin. Limit of quantity x cubed minus 4 over 2x minus 1 as x approaches 3. Okay? So, solve natin yan. So, kapag ka-class, sinolve natin yan. Kahit hindi nyo nagamitin yan. Tingnan nyo O, eto. Isulat nyo na agad na ganito. I-substitute nyo na agad yung 3. So, x cubed. So, 3 cube minus 4 over 2 times 3 minus 1. So, simplifying, magiging 3 cube, that is 3 times 3 times 3, 27 minus 4 over 2 times 3, that is 6 minus 1. Simplify further, unahin yung numerator, 27 minus 4, that is 23 over 6 minus 1, that is 5. Kapag ka-class, hindi nyo na siya po pwede. Hindi, yun na po pwedeng i-simplify. Yun na class yung sagot. Ito na class yung final answer. Limit of quotient. Nagre-review lang tayo ha. Para dun sa mga nakakaalam na niyan. Alam kong alam niyo na yan. Pero syempre, kailangan nating bigyan ng emphasis. So ngayon, paano naman class pagka ganito? Paano pagka-class ganito? So, paano naman class kapag ganito? For example, nagbigay sa ng example na ganito. So, lipat na tayo. Paano class kapag nag-example sa inyo ng ganito? Example,
Nagbigay sa inyo example na ganito. Evaluate the limit of x cubed minus x squared plus x minus 6 over x minus 2 as x approaches 2. O, paano class kapag ka nagbigay sa inyo ng ganyan? So, sige, try natin. Try lang natin ha. Di ba ang gagawin niyo, isa-substitute niyo yung 2. Try natin substitute. So, 2 cube minus 2 squared plus 2 minus 6 over 2 minus 2. Okay. Ngayon, simplify natin taas. That is 2 cube. That is 2 times 2, 4 times 2, 8 minus 2 times 2, 4 plus 2 minus 6 over 0 is equal to 8 minus 4. Ilan? That is 4 plus 2, that is 6 minus 6, that is 0 over 0. Paano class kapag ka ganyan yung binigay sa inyo tapos ang nakuha nyo is 0 over 0? Kapag ka class, ang nakuha nyo is 0 over 0, hindi class po pwedeng yan ang sagot. Tandaan, kapag ka ang nakuha nyo is 0 over 0, may or may not have a limit. Okay? So, ibig sabihin, pwedeng meron siyang limit, pwedeng wala talaga. Okay? So, ang gagawin nyo class kapag ka nag-solve kayo ng ganyan, tapos ang nakuha nyo is 0 over 0, hindi class valid yan. Hindi ko tatanggapin na sagot yan. Ang gagawin nyo class, gagamit kayo ng mga mga alam nyo, i-manipulate nyo yung given na to para ma-simplify nyo and then mapalabas nyo yung limit. Ang gawin natin class para dito is gumamit tayo ng synthetic division or long division para dun sa mga hindi nakakaalam. Pwede kayo class gumamit ng synthetic division. Pwede kayo class gumamit ng long division kung alam niyo yun. Pero ako class, tuturo ko sa inyo is yung paggamit ng synthetic division using synthetic division. Para class, masimplify natin yung given na yun. So, isulat natin. Sige. So, alisin nyo muna class yung limit. Ito muna. So, isulat nyo muna to. Ito, ihiwalay nyo muna yung limit na yan. Mamaya na yon. So, using synthetic division, x cubed minus x squared plus x minus 6 over x minus 2. Okay? So, kung gagamit tayo class ng synthetic division, ganito yon. Isulat nyo class yung mga coefficients from highest to lowest. Okay? So, this is x cubed. Ang coefficient niya is 1. Ito yung katabi niya is 1. So, x squared, ang susunod sa 3, x squared. So, ang coefficient niya is negative 1. Susunod sa x squared, syempre is x. Ang coefficient niya is 1. After ng x is constant. Ang constant niya is negative 6. And then after that, after that, isulat nyo dito. Ano class? Gumawa kayo ng ganito. Isulat nyo dito is 2. Paano ba nakuha yung 2 na yan? Ganito class. Since ang denominator nyo is x minus 2, equate nyo siya sa 0, lipat nyo sa kabila, x is equal to 2. Okay, kaya siya naging ganyan. After that, ang gagawin nyo, gumawa kayo ng line. Ang gagawin nyo class sa synthetic division ganito, bring down yung first number, so that is 1. After nyan, i-divide nyo. I-multiply pala, sorry. So, 1 times 2, that is 2. Lagyan nyo dito, simplify. So, that is negative 1 plus 2, that is 1. 1 times 2, that is 2. Simplify 1 plus 2, that is 3. 3 times 2, that is 6. So, 6 yan. Negative 6 plus 6, that is 0. O, therefore, yung last, yung last, yung
Yung last na answer dito class, this is the remainder. Since that is zero, therefore wala kayong remainder. Therefore walang remainder. Okay? So ang gagawin nyo class, syempre, hindi kayo nag-synthetic division para sa wala lang. Ngayon, gagamitin nyo class yung mga nasa baba na yan para makabuo ng panibagong function, okay? So kung kanina, ang ginamit natin is, so kung kanina is, yung nasa numerator natin is x cubed minus x squared plus x minus 6. This time, bawasan nyo ng isa. Kasi i-divide yun na class. So, ang gagawin natin class kung x cubed to, ang gagawin nyo na lang is x squared, tas ito coefficient niya, x squared plus x plus 3. So, ayun na class. Yan na yun. Yan na class yung panibagong function ninyo. Okay? So, kapag ka class na isulat nyo na yung panibagong function ninyo, so gawin yung um, lagyan nyo ng parenthesis, tapos ibalik nyo dito. Ang gagawin nyo dyan class, syempre, ganito. Ito class, na function na to, yung kaninang numerator na to, i-divide nyo sa x minus 2 para maging ganito. O di therefore, para maibalik nyo yan class, is i-multiply nyo sa x minus 2. And then, i-rewrite nyo class yung denominator which is x minus 2 also. Okay? So, ayan na class. Na-breakdown na natin yung function nyo into that. So, itatry na natin, ibalik nyo class yung limit. Limit. Ito na kasi panibagong function that is x squared plus x plus 3 times quantity x minus 2 over x minus 2 as x approaches niyan as x approaches 2 as x approaches 2. And then after that, mapapansin nyo class na meron kayong makakancel. O diba? Favorite. Makakancel yan. Bakit yan nakakancel class? Kasi class nagdi-divide. Kaya yan nagiging 1. Kaya cancel yan. Okay? Ang matitira na lang sa ating class is limit of x squared plus x plus 3 as x approaches 2 na lang. Okay? So, ayan na class. After nyan, pwede na kayo mag-proceed dun sa pagsasubstitute ng value ng x which is 2. So, 2 squared plus 2 plus 3. Okay? That becomes 2 squared, that is 4 plus 2 plus 3. Okay? So, ang mangyayari is 4 plus 2, that is 6 plus 3, that is 9. Okay? So, ayun na class yung final answer kapag ka-class, nagkaroon kayo ng ganito, which is 0 over 0. Ang sulat nyo may or may not have a limit and then i-manipulate nyo class, gamitan nyo ng algebra para ma-breakdown yung kanyang fraction, yung function niya. So, ayan na class. And then, nakuha na natin yung limit na 9. Ito yung final answer. Okay. So, meron pa kayong special case ng limits. So, doon ko na lang siya i-discuss sa part 2 ng video. Tapos, mag-solve tayo doon ng mga complex na limits. Tapos, tuloy natin hanggang continuity. Okay? So, I think class, hanggang dito muna yung part 1 ng inyong limits of functions. Okay? So, proceed na kayo dun sa part 2.